ম্যাঙ্গো মালাই আইসক্রিম বানানোর জন্য এখানে আমি একটা মিক্সার জার নিয়ে নিচ্ছি। এখানে টুকরো করা আমগুলো দিয়ে দেব। এখানে 1 কাপ দুধ দিয়ে দিচ্ছি। পাঁচ চামচ মতো চিনি দেব। এখানে দুধটা আমি আগের থেকে জাল করে ঠান্ডা করে নিয়েছিলাম, সেটাই দিয়েছি। চিনিও দেওয়া হয়ে গেল। এবার এখানে আমি কনডেন্স মিল্ক দিয়ে দিচ্ছি। এবার এটা একটা পেস্ট করে নেব। ম্যাঙ্গো মালাই আইসক্রিমের আমার মালাইটা পুরো রেডি হয়ে গেছে। এখানে আমি একটা আইসক্রিমের মোল্ড নিয়ে নিয়েছি। এবার এই পেস্টটা এর মধ্যে অল্প অল্প করে ঢেলে দেব। এরকম ভাবে আমি সবকটা বোল পুরো ভর্তি করে নেব। মালাইগুলো আইসক্রিমের জন্য সেট করা হয়ে গেছে। এবার ঢাকনাগুলো আটকে দেব। এবার এটা আমি 7 থেকে 8 ঘন্টার জন্য ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব।